Herzlich willkommen zurück hier wo sind wir eigentlich? In, Falkenring? Ja, passt. Letzte Folge, geht gut los. In der letzten Folge hatte ich am Ende ja kurz mal hier so ausgetestet, wie das ist mit so einem Pferd hier. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, eins von denen hier mitzunehmen, weil ich die nicht verwalten kann. Ich habe mir dieses Menü angeguckt von Immersive Forces, wie das funktioniert. Und das klappt nicht mit gestohlenen Pferden irgendwie. Deswegen müssen wir gleich mal schauen. Ja. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, dass wir irgendwo anders die Pferde herbekommen. Aber erst decke ich hier oben den Ort noch auf. Wer bist denn du? Swaschni. Junge. Mitnehmen. Ja, wer bist du? You have something to say? Well, save your breath. The way I see it, you don't have much more of them left. Eben erst für NPCs, oder? Oh je. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir mit den Pferden soweit sind. Ich denke, sie wird viel zu sagen haben. Ich wollte nur reden, ja. Talk is for cowards whose blades say nothing. Ich bin auch Bogenschütze. Was ist denn das? Nee, ich möchte euren Namen wissen. Ich weiß den zwar schon, aber egal. The son of Cloud Ruler Temple named me the Desert Fang. The Thalmor know me as Death's Courier. To you, I am simply Svashni, the Khajiit who spared your life. Ja, okay. Danke für die Rettung. Ja, erzählt mir von eurer Rüstung und eurem Schwert. Bist du eine Klinge? Akaviri, forged in a dragonland, did a sword and armor of the blades, sworn to the service of the true emperor, but know this, my sword serves no one. You could be Tiber Septim reborn, and I'll still send you back to the divines with your head in your arms. Okay. Dass sie Klingen kann rekrutieren, der nicht dienen will. Ja, er scheint... Kennt ihr Delfine? And do you by chance know Habasi, Tizikar, or Adanja? Or should I throw more names into the wind to illustrate how daft you are? I don't know this Delphine. I don't know why you would bring up her name, other than to convince me you are a fool. Okay. You need not convince me of such, but this Delphine, if she is half the fool you are, won't appreciate how carelessly you toss around her name. Ja, das ist ja interessant. Du scheinst dann keine Klinge zu sein. Ja, ihr mögt keine Klinge sein, aber ich bezweifle, dass ihr nur ein Aasfresser seid. Ich würde sie gerade wirklich sehr gerne schlagen. Sie ist unglaublich unverschämt. True. The one I killed to gain this armor was indeed a blade, a master of the dual sword technique, and my mentor. He was a man of 40 years, and I no older than a dozen, when I first bested him in single combat, yet he was still my better, and our bodies would never be at an age where I could prove otherwise. At 16, my mentor had exhausted his use to me in terms of body. I would have granted him death right then, if not for the secrets his mind guarded. Und welche wären das? The Way of the Nine. Stances and techniques derived from the teachings of the divines. That was his legacy, and his gift to me, his only pupil.
but only when I was ready. A phrase thrown around by masters of all disciplines who wish to teach their pupils the value of patience. What I wasn't ready for, and never would be, was religious nonsense with which he dressed the art of the kill. Now as I enter my prime, I search for the lesson that escaped into the void when we last crossed our blades. Ein Fuchs. Ja, ich kann nicht mehr. Wo ist dieser blöde Fuchs? Ich hol den gleich. Ich such den gleich. Also habt ihr die eine Person getötet, die euch hätte unterrichten können. Schlau. Fool, your wits display the emptiness of your mind. It was my mentor himself who stated the stance of RK was one passed on through death. Yet it's possible, as RK governs life and death, that it was a test of one's scruples, and in killing him, the technique is lost to eternity. Yet if I hadn't struck the killing blow, then I myself would be lost to the void, and that's a trade only imbeciles like you would find worthy. Vielleicht ist die Lehre dir ja schon erteilt worden und du bist einfach nur zu doof und hast sie nicht wirklich erkannt. Das kann natürlich sein. Wenn ihr nach einem Kampf sucht, ist der Himmelsrand so gut wie jeder andere Ort. What you consider a fight, or even a war, is nothing more than a brawl between drunken louts over spilled drink. A great swordsman's talents are wasted in a war. Stray arrows, trebuchets, accidents. Many great warriors have been felled by the blade of chaos. One can't even trust his own side in the haze of war. Who's to say who's friend or foe, when your eyes squint through guises of dirt and smoke? Like your queries, they range from the utterly pointless to the completely meaningless. Okay. Wisst ihr, was bedeutungslos ist eure Existenz in etwa 2 Minuten? Wahrscheinlich schon. Aber wir wollen uns ja nicht ganz auf ihr Level herabgeben. Nur die Schwachen fürchten das Chaos. Ich schätze, das klärt das Geheimnis von euch. Und hier ist noch irgendwas, das kann ich nicht sehen. Ja. Your ears fail you, deaf one. I don't fear chaos, nor death. I despise it. Only a fool acquires a taste for fish and proceeds to hunt for bears. Wenn ihr dieses Land und seine Leute verabscheut, dann schlage ich vor, dass ihr geht. Again, your narrow mind fails you. One can loathe more than one thing, and more than one people. If I were an archer standing before a Nord and a Thalmor, and had but 2 arrows in my quiver, you might ask me who I'd shoot first. And I'd tell you, I'd shoot the Thalmor twice. Their presence is thin here, and their embassy on the other side of the province. From this perch I can track and kill their justicars by the threes, as the Thalmor are too much of cowards to face me alone. Du bist komisch, ey. Woher kommt ihr, Unverschämte? Cyrodiil, fool, from the steps of Cloudwilla Temple. From whence I came before that, no one knows. A blade who had left the service found me as he descended the steps. To him it was a sign from the divines. In truth, it was just a cowardly mother, waiting for the opportune time and a man with forlorn eyes. Having left the order, his eyes were indeed tainted with sorrow, and for that he pitied this kitten when he should have abandoned it. Yet it was his newly discovered faith in the workings of the gods
that inspired him to develop the skills for which I'm the caretaker. Klingt für mich, naja, nicht unbedingt. Ihr hättet leicht tot sein können, wenn es nicht zu diesen Zufällen gekommen wäre. The world is full of such tales of fate and coincidence. That's what we burn into our memories. And all the other instances. Every day we live without incident. Those moments are never ascribed to the laziness of the gods. Just forgotten. Erzählt mir von dem Weg der Neuen. You will understand little of what I speak, and much of it is of no practical use, but facile metaphors tossed around by dying man. But I will enjoy watching your brow twitch in confusion as I pass his words on to you. Take, for instance, Dabei, the god of beauty. Okay. Was ist daran so besonders? Fool, the stance of Arche is the very heart of the dual sword technique. Life and death, ice and fire. The nature of all things are born of two. This duality applies to both life and battle. When a mortal kills a foe, in that instant, Arche grants death to one and life to the other. Also the priestly ones will tell you. Yet the true duality lies not in the dirt and stars, but in how the blade serves as both sword and shield. Twin moons, one sky. Each blade shifts from offense to defense, a mirror reflection of the other, and the opponent knows not where to strike. Yet as it is not a single stance, but a motion that adapts to its opponent, it has proved as impenetrable in theory as it is in practice. You will understand. Ja, das hast du schon gesagt, ja. Watching your brow twitch in confusion as I Was macht denn Julianus? Julianus teaches that from one thing. Know 10,000. Study closely what is distant and look from a distance at what is close. Bah, garbled poetry and peasant wisdom. Unnecessary layers of depth that belies what is the simplest of all truths. It is easier to kill a one-armed foe than one with two arms and a sword. The stance of Julianus is designed to disarm, quite literally, in fact. The tip of the blades nearly scraped the ground, sweeping upward to catch the crook of the elbow where the joints meet and the flesh is exposed. Was macht Kynared? The stance of Khajiitfrau, both blades pointed upward to the sky, power sacrificed for stealth. Just as we know not from where the rain falls, the blade's vertical position masks its angle and its target. Wie sieht's mit Maras Aspekt aus? The embrace of Mara. Both blades held out horizontally to create the illusion of an opening. Love too can be a source of bait. In this case, the love of blood. And Mara's blades close faster and hold tighter than any trap. Das hört sich nach Unsinn an. Wie willst du denn mit einer Klinge... Also du machst diese filmischen Überkreuz-Dinger, die man wahrscheinlich niemals in echt machen würde, weil es einfach nur dumm ist. Was macht denn die Bellas Aspekt? She stands nude, arms raised, cupping a golden flower, pouring cool water over her supple breasts. But here beauty is artifice. The stance is seduction, the blade raised in right hand,
glints like the midday sun, bewitching your eyes while its partner lies in the grass. Was ist mit Talos? Talos. Mortal man ascended to the divines. The front foot faces the opponent, just as Talos faced the armies of men. The back foot faces the rear to the invisible plane of the eight, two swords pointed north and south, forwards and backwards in an open stance. If you only see the mortal man, you'll neglect the hidden divine. Ich finde die Techniken irgendwie ein bisschen weird. Ja, auch wenn man das Schwert halt weg vom Gegner hält, das macht ja keinen Sinn. Ne? Auch wenn das irgendwas Überraschendes sein sollte, aber dafür muss man ja seinen ganzen Körper dann drehen und dann ist das irgendwie auch... Naja, ich weiß ja nicht. Was macht Akatos Haltung? Akatosh, the dragon god of time. And what's battle but timing? No Absolut. different than a bard's tune. Dance to the beat of a throbbing heart. The stance of Akatosh is an offensive position. A series of flurries that disrupt one's timing and rhythm. Jetzt wird's wieder komisch. It's designed to stagger an opponent and end the fight quickly. But should you fail, you will fall to your own exhaustion. Okay, das ist bisher eine der komischsten Haltungen. Was... Mann, sie hat alles richtig gesagt. Timing, perfekt. Timing und Distanz und... Ach, das ist perfekt. Darum geht's ja im Kampf so irgendwie, ne? Und wo du halt gerade deine Klinge hast, aber... Draufhauen, bis es nicht mehr geht. Weißt du, das ist doch blöd. Also... Da wirst du wahrscheinlich erstmal selber erwischt werden oder so. Keine Ahnung. Zenithar. Right foot facing east. Left foot facing north. Swords crossed in a defensive position. When braced together, two blades are as resolute as any shields, and the winds of Zenithar, with a shift for those who labor and endure. Wenn du die zwei Klingen zusammenhältst, dann hast du keine Ahnung von Schwertkampf. Was macht Stender? Stendar's Mercy, the only technique of the nine that utilizes a single blade and a single cut. As two warriors pass on the road, the blade is drawn from the scabbard and returned in a single motion. 20 paces later, a red gash will appear on the victim's neck, no thicker than a cat's hair. 30 paces later, and the gash will form a crescent, as pearls of blood trickle from the wound. 50 paces, and the line has run full circle, the blood dribbling onto his collar. Okay, das hört sich cool an. Was passiert jenseits von 50 Schritten? The victim reaches for his neck, and upon touching it, his head topples over. So 51 paces, traveler, from where you stand. That's where you can exhale. Gut, wie habt ihr denn euren Meister getötet mit so komischen Schwertkampfstilen? It snowed that night when it should have rained. My mentor looked at the sky and said Khajiitfrau was all out of tears. And I said, Khajiitfrau does not cry for fools. We drew our swords and dashed through the trees, our feet rapping against the snow. The night before, I had chosen my stance. While most would use the flurry of Akatosh, the technique is too violent. I could kill my mentor and lose sight of the very thing I sought to learn. And in the spiritual sense, the father does not come before the son. Welchen Aspekt habt ihr benutzt? It was the defense of Zenithar that shielded me from his attack. If I saw both his blades as swords and not shields, I could parry, if not kill. Our blades clashed,
but made no sound, muffled by the snowstorm. His swords came at me from all directions, but I kept my eyes on his feet. Or more precisely, the tracks he left in the snow. There was a pattern there, if only I had more time. Also habt ihr den Aspekt gewechselt. To Akatosh, I went for the flurry and the kill. Yet when I saw his blade rise to the block, I hesitated, only to see that very blade run me through. It was then that he revealed the true essence of the technique. I assumed he moved to protect his life, and his stroke came for my death. But the blade missed my heart by the width of a cat's hair. I made no such mistake with his neck. Und so habt ihr ihn getötet. Just like that, it was over. I dropped to my knees and reached for my potion as his body drowned in a cascade of snow. I tossed the half-empty bottle beside his severed head and said he could have the rest. When he didn't respond, I couldn't help but laugh. All of it, the tracks, the blood, and his legacy, washed away in a tide of white. Sehr seltsame Person. Ja, Neuigkeiten willst du wohl keine haben. I confess, I've killed enough Spriggans to start my own sawmill. I could kill you too and sell the bone meal to my farmers. Sie sagen, Feigling sei ein gefährlicher Ort zum Jagen. You are a simpleton to assume that I am only drawn by death. Life too flourishes in this hold. The garden of ferns, thistle, and mountain flowers that grows in this hollow column stills my blood and allows me to meditate. At night, the hunters camp at the mountain top affords me a view of the land. And on clear nights, the bright necklace of stars. Interessant. A dragon roosts in the hills to the south. Auch interessant. Having just gained life, it's not eager for death and avoids my steel. Hey, willst du nicht vielleicht helfen? Du bist ja anscheinend die krasseste Schwertkämpfer Khajiit überhaupt. Dann kannst du ja helfen, Alduin zu besiegen. There's a stag that passed through here, white as a summer cloud. The hunters think it would look better in red. Fools all become heroes when their opponent is a helpless beast. Ich muss schon sagen, fragst du nach Informationen nach Krypten, die Swashnis Mentor beherbergen könnten. Cool. Ich muss schon sagen, ich fand das super interessant. Das war ein sehr, sehr langes Gespräch. Also ist fast die Folge schon vorbei. Aber ich fand das super interessant. Und ich hab da ehrlich gesagt richtig Bock drauf, der Sache auf den Grund zu gehen. Wir machen jetzt allerdings erst diese Mission zu Ende, wenn das irgendwie funktionieren sollte. Wo wäre denn ein Gastwirt zu fragen? Keine Ahnung. Sehen wir dann. Es wäre tatsächlich ziemlich schlau, wenn ich mir jetzt irgendwo hier ein Pferd noch holen könnte. Ich habe nur gerade keine Ahnung. Hier oben ist auf jeden Fall ein Stall. Aber mir gefällt das Pferd da nicht. Ich weiß nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein Pferd für Inigo und ein Pferd für mich. Sophia hat eins. Ich würde sagen, für Inigo holen wir... Wo denn? Wo nur? Markart. Ich meine, das ist ja das Mindeste. Ein Haflinger. Ja! Dass wir Inigo auch erstmal ein Pferd geben können. Und ich würde ihm dann tatsächlich hier so eins geben, wenn dann irgendwo... Da. Ist das in Ordnung mit euch? Ihr seht aus, als würde euch gleich schlecht werden. Ja, ich war gerade verwirrt, weil du bist auf einmal so aufgetaucht, so aus der Luft. Ja. Ich habe eins gesattelt und fertig gemacht. Wie viel wollt ihr dafür zahlen? Das. Das klingt fair. Sie gehört euch. Wie gesagt, sie steht gesattelt bereit. Gut. Winnie. Mögen die Felsen eure Füße nicht straucheln lassen. Winnie ist jetzt mein dauerhaftes Pferd. Gut,
das bekommt, denke ich mal, dann Inigo. Und ich würde mir dann das Pferd von Weißlauf holen. Ich meine, das wird ja auch langsam mal Zeit, sich mir hier ein Pferd zu holen. Immerhin, wir haben jetzt schon hier, was weiß ich, wie viele Folgen. Und dann immer noch nicht mal ein Pferd sich geholt. I am all ears. Ich will euch mein Pferd geben. Dir. Really? Ja, really. Ja, nehmt mein Pferd aus Marker, das gehört euch. That lovely patchwork horse with a killer smile and apples on his breath? What a gift! Thank you! Todeslachen? Okay. I am thinking you are very kind. Thank you for giving me my own steed. Ich habe nach Wow. euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Du bist ein Sack, weißt du das? Lasst. Ja, Das war's ja. dann wohl. Kalt Ich muss selber. los. Okay, das vergessen wir nicht. Das machen wir nächstes Mal. Königin My als very own Sigra. steed. Ich habe die schnellsten Rösser. Jo. Warum nicht? Ja, Ihr könnt... Ja. Abgemacht. danke. Es ist das mit dem Sattel. Jo, dachte ich mir schon fast. Nice. Gut, wir haben alle Pferde jetzt. Ich bin Haltet schnell zufrieden. Wie cool ist das denn? Mit dem Lied jetzt auch noch. Gut, ich denke, dass Sophias Pferd gleich hier eintrudeln wird oder auch nicht. Keine Ahnung. Ach, wir werden das schon irgendwann wieder finden. Das wird ja wohl nicht verschwunden sein. Gut, ich würde sagen, die Folge ist jetzt erstmal beendet und ja. I think I will call my new steed Fledge. He is a lovely horse, and he deserves a lovely name. Nenn's doch gleich Plötze. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich auch das, ja, mit Sophia als Reiterin. Und dann kann ich auch mal kurz zeigen, am Anfang der Folge, wie das eigentlich aussieht mit dem Pferdemenü und sowas. Jo, dann geht's dann auch direkt weiter hier. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier starten werden. Und ja, dann geht's zu Engelmanns Ruh. Gut, bis dahin, noch einen schönen Tag und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.